postpositions menin siyahtu boyunca üçün arkalı jana başkalar. Hi everybody, I'm Zuzu. This is Zuzu Unique KG channel. Welcome. Salam dostlar, men Zuzu. Bu Zuzu Unique KG kanalı. Hoş geldiniz. Let's talk a little today about grammar. Bugün biraz gramatika jönündө. Makul bu? Previous what I mentioned some postpositions. They are usually used with nominative case. Жогоруда мен айтып кеткен сөздөр көбүнчө адатта аточ жөндөмө менен колдонулат. The nominative case doesn't have any endings. The questions of nominative case are who and what. Siz bilgендей, аточ эки суроосу бар. Бул ким жана эмне. So in Kyrgyz language, the nominative case also we have plural. Emneler, it means what, and kimler, it means who. Yeah, and now we will discuss some examples with these postpositions. Bir misallarda karap ketelim. Let's start from the menen. Okay, menen in English with, or, by, or, and. So there are three different meanings. Menen Anglishçe with, by, and деген сөздөр менен келет. Мисалдарда карап кетебиз. Aynura menen Aysulu. Aysulu with Aynura, or Aysulu and Aynura. Okay? So we can use like that when we talk about someone's. Or for example, biz menen siz. You with us. Biz menen siz. Okay? Let's take second one. Üçün. So üçün, for example, this is like for. Yeah? This is for you. Maybe this is gift. Yeah? Bul belek siz üçün. So for you, siz üçün. Bul belek siz üçün. This gift for you. Also, muallim üçün. For the teacher. Muallim üçün. For the teacher. Next one, siyahtu. Siyahtu in English, this is like or as. We can say problems like mountains. Yeah? Проблемалар тоо сыяктуу. Also, куш сыяктуу, like a bird. Тоо сыяктуу, like a mountain. And next one, аркылуу. Аркылуу, for example, we can say кат аркылуу жазам. So аркылуу also literally in English through, like through the letter. Кат аркылуу. Through the letter, I will explain to you. Кат аркылуу мен сага түшүндүрөм. Okay? Боюнча, this is according to. For example, bu kitap boyunca. According to this book. Bu kitap boyunca. And also question, yeah? And we can say
according to this question, бұл сұрау бойынша. бұл сұрау бойынша. And let's think about туралу and жөнінді. This is the same. You can use or туралу or жөнінді, but in English it's about. Сен жөнінді. About you. Sen жөнінді сөйлештік. We talk about you. Also, Kyrgyzstan жөнінді. Like about Kyrgyzstan. Kyrgyzstan жөнінді сөйлештік. We talk about Kyrgyzstan. Бұл туралу about this. Yeah, бұл туралу about this. And please remember that when we use plural personal pronoun, for example, siz, biz, alar, sizler, siler, we can use these postpositions, okay? But we never ever use with singular personal pronouns. For example, men, sen, al. Yeah, for these personal pronouns, we have to use accusative case, and that time men should be changed. Meni, menen, with me. Sen, seni, menen, with you. Al, anı, menen, with him or with her. Okay, so this is what should we remember. So, but if we use accusative case, that time we can bir narsani unutmashimiz kerak. Эгерде biz көптүк түрдө колдонсок атоочту, мисалы siz, biz, алар, сиздер, силер, булар менен, силер менен, сиздер менен, биз менен, алар менен деген сөздөрдү колдоно алабыз. Бирок мисалы аточ, сен, мен, ал дегенде колдоно албайбыз. Эмне себептен? Себеби бул аточ жөндөмө, бизге табыш жөндөмө керек. Табыш жөндөмөдө siz bilesiz, men demek табыш жөндөмөдө meni, meni, menen. Je болсо sen табыш жөндөмөдө seni, menen. Al, аны, menen деп айтабыз. Демек, бул нерсени эске салышыбыз керек. So, this is, I guess, enough. Hey guys, менимче бул жетиштүү. Of course, any questions, please be free to write down. I always here to respond to you. Кубанычта болом, суроолоруңуз болсо жазыңыз. Мен силер үчүн бияктамын. Сиздердин суроолоруңузду окуп, жооп берип, кубанычта боломун. Don't forget to put thumbs up. Give me thumbs up. Мага лайк койгонду унутпаңыз. Жана жазыңыз менин каналыма ушундай пайдалуу, керектүү тил боюнча нерселерди менин каналымдан таба аласыз. Чоң рахмат көңүл бурганыңызга. Thank you for watching. Thanks for your attention and enjoy to learn Kyrgyz language. Rahmat. Görüşkünce. Hi, bye bye.